Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good evening, my dear students. In last lecture, we covered and explained chapter 3 and the benefit of drafting in plain language. Today, we shall complete our discussion regarding one of the most important points and principle in legal drafting. What to avoid, what you had to avoid when drafting the modern legal documents, the modern legal documents. In the preceding chapter, in chapter 3, we examined the influence that tends to perpetuate the traditional style of legal drafting. We also considered the ways in which legal documents are interpreted. We traced the move towards plain language, plain legal English, plain legal language, and explored some of the benefits of usage modern standard English. Today, we shall move to examine rather more closely the techniques of drafting in modern English, modern standard English, the how-to. The best way to begin is by considering what's not to do, what you hadn't to do. That is by considering techniques the drafter should avoid. What's the techniques that the drafter should avoid when he or she make a draft, legal draft? And so, this chapter highlights those aspects of the traditional style that should be shown by legal drafter who wants to move to a clear and modern style. In fact, it is not difficult to identify characteristics of traditional legal documents that should be avoided. But here are some of the more common. 1. Wordiness and redundancy. Wordiness and redundancy. 2. Overuse of the modal verb shall. Overuse of modal verb shall. 3. Obscure language. 4. Unusual word order. Constantly litigated words and phrases. Foreign words and phrases. Unduly long sense bites. Legalese and jargon. Peculiar linguistic conventions. Also, use of noun phrases in place of verbs. Noun phrases in place of verbs. Also, overuse of passive, not active. Okay. Also, deeming. Also, overuse of capitals. Also, careless use of
provisos, provisos. Such a list of characteristics, of traditional characteristics, which drafter had to avoid, is not executed, but all are found to greater or lesser degree in traditionally drafted legal documents. We consider each in turn in the current chapter. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت يا ولاد عن أهمية استخدام اللغة الإنجليزية، المفردات الحديثة، المفردات البسيطة مش المعقدة. والمفردات البسيطة زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت يا ولاد لا تعني المفردات العامية، لا، اللغة البسيطة وليست اللغة المعقدة. اوكي، النهارده هنتكلم على في شابتر 4 المحاضرة دي ومحاضرتين كمان، هنتكلم على ايه اللي يجب ان احنا نتجنبه عشان يا ولاد نعمل صياغة دقيقة ونحقق التارجتس اللي احنا اتكلمنا عليها في الشابتر الاول. لازم نعرف ان احنا بنشتغل على twice dimension. الدايمنشن الاولاني rules you had to pay, okay, you had to go on, okay, and points. Oh, certain points you had to avoid. You had to avoid when drafting legal documents. عشان نفكر بشكل سيستماتيك في الدرافتنج لازم نعرف ان انا عندي principles اتكلمنا عليها، عندي مفردات لغة المفروض ان انا اعتمد عليها اللي هي اللغة البسيطة، اللغة البسيطة وليست المعقدة، اللغة الحديثة. احنا قلنا مفردات اللغة في اي لغة لها كاتيجوريز مش كاتيجوري واحد. استخدم اللغة البسيطة زي ما اتكلمنا في شابتر 3، ولكن ما نزلش للغة العامية وقلنا اللغة البسيطة الافضل، ولكن برضو انا بتعامل مع كلاينت او بتعامل مع شخص هيستفيد من الليجل دوكيمنت، فالمفروض ان انا اشوف الاول ثقافته وبعد كده ابدا احدد الكاتيجوري او الليفل اللي انا هشتغل عليه فيما يتعلق بمفردات اللغه. كمان بالاضافه لده عشان يبقى عندي صياغه دقيقه تحقق الغرض ان المخاطب بهذه الصياغه يعرف حقوقه والتزاماته، وده الغرض. لازم اعرف ان انا عندي بعض النقاط يجب ان انا اشتغل عليها واتبعها، تكون في دي البيزكس بتاعتي، الفوندمنتالز بتاعتي، وبعض النقاط يجب ان انا اتجنبها قدر الامكان، تاني قدر الامكان. اوكي، طب ايه الامور اللي انا يجب ان انا اتجنبها لا قدر الامكان؟ الوردنس and redundancy. عملية التكرار زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان دايما، وهنشوف دلوقتي في الوردنس and redundancy لما نتكلم عليها تفصيلا، في بعض الاحيان الانجليش بالذات، اوكي، هنلاقي عندنا في phrases هي كده، هي القانونيين اصطلحوا عليها كده، فيها نوع من التكرار زي ما هنشوف دلوقتي. كمان الافراط في استخدام الفيرب شال، وهنشوف النهارده شال دي
لها كام استخدام في الليجل درافتنج. الافراط فيها غلط. تمام، ما استخدمش لغه غامضه، وما استخدمش ترتيب غير عادي للكلمات، ما حورش في الجمل زي ما هنشوف برضه. في بعض الاحيان كمان عندي زي ما قلنا قبل كده في المحاضره اللي قبل اللي فاتت، في مفردات وفي اكسبريشنز اساسا، ويمكن قلنا الكلام ده اشرنا عليه في المحاضره اللي فاتت، مش انجلش، بس هي خلاص اصبحت جزء من اللغه. اوكي، اصبحت جزء من اللغه، لازم استخدمها في اضيق نطاق وبحساب، وهنعرف نستخدمها امتى وما نستخدمهاش امتى. كمان المصطلحات، لازم استخدم المصطلح بالشكل اللي يعبر عن المضمون، ما حورش وما اجيبش معنى، طالما هو المصطلح كده يعني ما اجيبش معناه. كمان من الامور اللي انا المفروض ان انا ما اتجنبها، ان انا يعني استبدل الجمل الفعليه بالجمل الاسميه زي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله. لا، ال- الجمل الفعليه هي الافضل في التعبير عن الحقوق والالتزامات زي ما هنشوف. كمان الباسيف والاكتف، عندنا في اللغه الانجليزيه نوعين من الجمل: باسيف اللي هي مبني المعلوم مبني المجهول، واكتف اللي هو مبني المعلوم. استخدام المبني للمجهول المفروض ان انا اتجنبه زي ما هنشوف برضه. كمان سوء استخدام الديفينيشنز، احنا قلنا وعشان ده في الشابتر 1، وقلنا كمان في الانفايرمنتال لو استخدم الديفينيشنز في موضعها. يعني لما يكون الكلوزز كلها اللي موجوده في الكونتراكت بتاعي زي مثلا 15 او 16 كلوز، ما اجيش استخدم 70 80 ديفينيشن. لا، سوء استخدام الديفينيشنز دي من الامور اللي يجب ان انا اتجنبها. كمان لازم اكون دقيق في صياغه الكلوزز والكونديشنز والاوبليجيشنز والرايتس. الحقيقه ان الامور اللي يجب تجنبها اللي احنا اشرنا ليها من شويه دي مش دي على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، ودي اللي هنتناولها في الشابتر ده تفصيلا ان شاء الله. نيجي لاول بوينت you had to avoid اللي هو الوردنس and redundancy. الوردنس in legal professions most recognizable characteristic. Redundancy its strongest point. So drafter, their motto might be your motto might be never use one word where you can two. You have to avoid such point. And the more use of the better. Okay? So the legal mind generally basically finds magnetic attraction in redundancy and overkill. Legal mind finds magnetic attraction in redundancy and overkill. Such characteristics of wordness and redundancy give legal writing its distinctiveness. That they are almost always unnecessary, both linguistically and legally. They serve only to dull the reader. They are seen most often in common learnings like null and void. Null and void. Not a null and both of null and void
carry the same meaning. That's an example of redundancy. Okay, null and voided. Goods and chattels. Fit and proper. Storm and tempest. Well and sufficiently. Agreed and declared. We discussed tautological nature of some common burnings, but they are also seen in form of repetition that longer and more ambitious. For example, consider the following typical lease profession. Leasing profession, setting out some of tenants' rights. Such leasing profession starts with the following. Together, with the right in common with the landlord and all other having the like right to use for the purpose ingress, and egress, egress from flat pathway leading thereto from, for example, Sadat City Road, and also the right to use the yard that the rear of the flat and the wishing line situate therein. Again, the leasing profession setting out some of, for example, certain tenants rights together with the right in common with landlord and all other having the like right to use the verbs of ingress and egress from flat pathway leading thereto from Sadat City Road, and also the right to use the yard at the rear flat and wishing line situate therein, together with the free and uninterrupted use of all gas, water, electricity, and other pipes, wires, fluids, drains passing in through or under any part of the property, but excepting the reserving to the landlord and the person or persons for the time being occupying any other part or parts of the property. A. The free and uninterrupted use of gas, water, electricity, drainage, telephone supply, and other pipes, wires, flows, conduits, and drains in through and under the flat. B. The right to install and renew any such services causing little disturbance as possible and making good any damage forthwith. Again, the right to install
and renew any such service causing little disturbance as possible as making good and damage forthwith. Such wordiness springs from Cyprus' attempt at precision. The drafter in such clause hopes by piling word on word to cover any conceivable circumstance, and if it ensure executed by wide weight of words. But the reality is that Satanist rights could have been expressed more simply and just and effectuously with, for example, with the right to use along with another users. The path between flat and the dead city road. The yard behind the flat. The wishing line in the yard. All services, conduits, and wires running in any part of the property, but resolving to the landlord and occupiers of the other parts of the property. The use of service conduits and wires running in the flat, the right to install and renew any service conduits and wires serving the flat, but causing little disturbance possible as repairing any damage straight away. Such a draft would reduce the original 150 word to about 90, gaining clarity without losing the precision. Repairing confidence in leases also commonly exhibit the same excessive wordiness. For example, another example, the following clause was a subject of litigation in England. Let us read the clause, which was a subject of litigation in England. The clause said that when, where, and so often as occasion shall require well sufficiently to repair, renew, rebuild, uphold, support, sustain, maintain, pave, purge, scour, cleans, glass, empty, amend, and keep premises and every part thereof, including all fixture and additional thereto, and all floors, walls, columns, roofs, canopies, lifts, escalators, including all motors, machinery thereof, shafts, stairway, fences, pavement, forecourts, drains, swales, ducts, flows, conduits, wires, cables, grain, soil, and other pipes, tanks, pumps, and other water and sustainable appearance thereon with
the needful of necessary amendments whatsoever damage by any of the insured risks expected, so long as the lessor's policy or policies of insurance is in respect thereof shall not have become vacant or payment for a policy monies be refused in whole or in part of consequence of some act or draft of this lessor, and to keep all water pipes, all water fittings in the premises protected from forest, and to be responsible in all respects for all damage caused to the premises or to the said buildings or thereof through the foresting, overflowing, or stopping up of such pipes and fittings occasioned by through the neglect of the lessee or its servants or agents. Such clause, note that such clause replete with tautology, both linguistic and legal. No doubt it is verb posting. Was prompted by desire of precision. But yet, despite all its woes, the parts ended up in code, disputing the extent of the obligation to repair. Often, our bearing covenant spells often are bearing covenant spells out that the tenant must only repair, but must also put into repair. This strictly unnecessary for obligation to repair generally includes the obligation to put into repair. Again, this is strictly unnecessary for obligation to repair generally includes an obligation to put in repair. Likewise, repairing covenant generally includes an obligation to repair following willful neglect, destruction by party obliged to repair, to decorate where necessary, and keep clear of vermin. But those also are strictly unnecessary, being comprehended by general obligation to repair. Excessive wordiness is also commonly found in grant of rights of way. For example, the guarantee is given the full right to pass, to repair, or with or without vehicles, along and over footpaths, roads, respective of the said state. And such clause, any different form, a right of way, or on foot, or with vehicles over footpaths and roads of estimate. من الامور يا اولاد اللي احنا قلنا يجب ان احنا نراعيها
تكرار الكلمات. الكلمة هي السمة الأكثر تميزا في، هي السلاح زي ما قلت لكم. إن كان الجندي في المعركة سلاحه البندقية، فأنت حضرتك في الدرافت سلاحك الكلمة. سلاحك الكلمة. اللي ال- اللي بيصيغوا المستندات القانونية دايما عندهم كده، عندهم رغبة كده، وعندهم رغبة واتراكشن ان هم بدل ما يستخدموا كلمة، ده في الانجليش يستخدموا كلمتين الاثنين بيعبروا عن نفس المعنى. بيقصد ده ايه؟ بيقصدوا بده ايه؟ مش بيقصدوا بده التطويل، لا، بيقصدوا ده اطفاء المزيد من الدقة. العقل القانوني دايما في الجاذبية المغناطيسية للتكرار، مع انها مش ضرورية. ولما هنشوف نيجي نشوف الكونتراكتس مثلا اللي بالانجلش، هنلاقي فيها اكسبريشنز هي كده. نول اند فويدد. طب ما نول اند فويدد، طب ما هو باطل. اللاغي هو باطل. نول اند فويدد، طب ما هو ليه هيستخدم الكلمتين؟ العقل القانوني يقول لك، هو ما اعرفش دايما يعني في التراديشنال لانجوج دايما في جاذبيه كده انك انت تستخدم كلمتين للتعبير عن نفس المعنى، والكلمتين بيبقوا في تكرار ورا بعض. زي مثلا نول اند فويدد، مثلا ايه؟ على سبيل المثال اما قلنا ايه تاني؟ قلنا مثلا نول اند فويدد. قلنا مثلا على سبيل المثال ايه تاني؟ اه storm and tempest, fit and proper, agreed and declared, well and sufficiently. اوكي. الاقي مثلا على سبيل المثال سلع وامتعه ملائمه ومناسبه، نول اند فويدد، جيده وكافيه، متفق عليه. طيب ما هي نفس الكلمات، والحقيقه ان دي بيبقى فيها تكرارات واقترانات شائعه. اللغه الحديثه بترفض هذه التكرارات. اوكي. لان هي بتبقى هي بيقصد منها التوضيح، ولكن يعني مش مقبوله. زي ما قلنا مثلا عقد شرط الايجار النموذجي اللي احنا اتكلمنا عليه، قلنا مثلا جنبا الى جنب مع حق المشترك، مع الحق المشترك مع المالك. ده برضو ده نموذج ليه كلوزز. شوفوا بالتراديشنال هتبقى ايه، واحنا لو حسناها وفرنا 60 كلمه. الدوكيمنت ليجال دوكيمنت لازم يكون مختصر. فنشوف مثلا على سبيل المثال بنقول ايه في شرط ايجار، عقد ايجار، نقول جنبا الى جنب مع الحق المشترك مع المالك وجميع الاشخاص اللي بيشغلوا المكان لديهم الحق مماثل في الاستخدام في الدخول والخروج من المسار المؤدي الى المكان، سواء من طريق مدينه السادات مثلا او طريق اخر. ايضا الحق في استخدام او الفناء الموجود في الجزء الخلفي اللي بيقع من المسطح، اللي جنبا الى جنب مع استخدام المياه والغاز والكهرباء وانابيب الخاصه بالطاقه والخاصه بالتليفونات والكلام ده كله. تمام. ونيجي نقول مثلا ايه، شوف ده تراديشنال لانجوج، الاستخدام المجاني واللا محدود للهاتف ومواسير الصرف والغاز و الحق في تثبيت او تجديد اي من الخدمات اللي يحتاجها المستأجر. طيب هنلاقي تكرارات كتير، الغرض منها مش التطوير، الغرض منها
اطفاء مزيد من الدقه. اوكي. طيب لما نعدل بقى البند ده نخليه كالاتي. نقول مثلا بالنسبه لحقوق المستاجر، حقه في استخدام مثلا الطريق المسطح من كذا لكذا، المساحه خلف الشقه مثلا، جميع مجاري واسلاك، جميع انابيب واسلاك الخدمه، او المواسير الخاصه بالغاز والماء وهكذا، مع الاحتفاظ للملك. يبقى احنا قلنا حقوق الايه المستاجر. طيب يعني يا اولاد شوفوا هنا اعاده الصياغه، بدل ما كان كلام كتير ومكرر وفي كونفيوجن وفي اختلاط، لا، احنا قعدنا صياغتها بشكل مختلف. حددنا حقوق المالك، حقوق المستاجر في عقد الايجار، ثم الامور ذات الصله، ذات الصله بالعقار او الشقه او المؤجره اللي بيحتفظ بها المالك ولا تنتقل الى المستاجر. قسمناها هنا ايه؟ حقوق والتزامات. حقوق المستاجر اللي بتخش ضمن عقد الايجار، والحقوق اللي مش للمستأجر هي لا زالت إلى المالك. فنقول مثلا مع الاحتفاظ للمالك باستخدام مثلا إيه؟ في تركيب أو تجديد ده مثلا السطح الخاص بالمبنى وهكذا. احنا قعدنا الصياغة، احنا ما قللناش حاجة في الالتزامات. لكن لو شفت الكلوز بتراديشنال انجلش والبلين انجلش هنلاقي بقى اكثر بساطه، وفي نفس الوقت قلت 60 كلمه، قلت 60 كلمه. يبقى البلين لانجوج، خلي بالكم يا اولاد، ويا ريت الامثله دي مش هقول لكم تحفظوها، لكن دي جايد لاين بالنسبه لكم، دي مهمه جدا. وانا كنت هنناقش بعد كده فكره ان انا اجيب في الامتحان ابلكيشنز معينه او لك صيغها لو تراديشنال، دي تراديشنال مثلا، او انا اجيبها لك تراديشنال اقول لك صيغها بلين لانجوج، بلين لانجوج. شوف انت هنا هتصيغها ازاي. اوكي. شوفوا هنا يا اولاد، ده قلل عدد الكلمات، قلل حجم الدوكيمنت، وفي نفس الوقت خلاها اكثر وضوحا، خلاها اكثر وضوحا. فبالتالي بعد ما كان الكلوز مليان حشو لغوي وحشو قانوني وفي اسهاب، لقيناه ايه؟ لقيناه واضح وفي نفس الوقت قصير. الليجال دوكيومنتس احد اهم شروطها والكاركترستكس بتاعتها ان لازم تكون سامبل. سامبل تعني انها تكون شورت، اوكي، بريسايز، يعني دقيقه، دقيقه وقصيره بقدر الامكان. اوكي. طيب دي اول نقطه الدرافتر had to abide. نيجي بقى لشال. ايه مشكله شال دي؟ الاوفر يوز، اوفر يوز اوف شال. overuse of shall is a hallmark of traditional legal writing. Whenever, drafters want to express themselves in formal style, shall intrudes the word letters most present in books, literatures, and finds its way into wills, convenience, leases, and all types of contracts. And in traditional legal documents, shall solve many purposes. Shall as an expression, as a verb,
serves many purposes. They include the following. For example, to impose duty, to grant rights, to give direction, to state circumstances, to create condition precedent, to create condition subsequent, to express future, to negate a duty or discretion. Also to negate a right to express intention. Shall, as a verb, serve many purposes, as we mentioned. Shall could serve in imposing a duty, to impose a duty. Distributor shall keep, for example, in good and soluble condition a stock of goods. Okay, shall also express or use to grant rights, for example, purchaser, purchaser shall have sought purchaser shall have the right to cancel purchase transaction until midnight, for example, to give a direction, for example, the receipt of person who appears to be a proper officer of charity shall be discharged to any trustees. Also, shall could use to state circumstance, for example, the said restriction shall be pending on the property hereby assured and the owner or owners thereof from time to time, but purchasers shall not be personally liable for any breach thereof occurring after they shall have parted with all interest in the land in respect of each the breach shall occur. Also shall used to create condition precedents. For example, if the vendor shall within 1 month of receipt of such notice give a written notice. Also shall use to create a condition subsequent. For example, if any circumstances may said intended marriage shall not have been solemnized within the period of 6 months from the date hereof, then at the end of that period that may said will shall become void. Also shall used to express the future. For example, the viewer of observance and the performance of the said conference shall terminate on the disposal of the property. Also shall uses
to negate a duty or discretion. For example, the vendor shall not be bound to show any little to boundaries, fences, ditches of or walls. Also shall use to negate rights. For example, if we said that such statement shall be deemed to be correct and shall be binding on the client. Also shall uses to express intention. For example, if we said that, or write clause in it, the following. The said wall, when erected, shall be deemed to be a party of wall, a part of wall. This list is not exhaustive. Like categories of negligence, the categories of shall are not closed. Often, in one document, shall serves a number of purposes. They may be primary purposes with subsidiary purposes, or two or three purposes may carry equal weight. For example, the following clause or provision from credit agreement illustrate the difference between different uses of shall within one clause. A certificate of lender setting forth amount or amounts necessary to compensate such lender shall be delivered, okay, to be borrower and shall be conclusive absent manifest error. In preparing any such certificate, a lender shall be entitled to use averages and make responsible estimates, and shall not be required to isolate and make responsible estimates, and shall not be required to isolate particular transaction. The borrower shall pay such lender the amount shown as due on any such certificate. To the drafter, a chief attraction of shall is its flexibility. But such a flexibility is also a source of danger in drafting, for it may lead to legitimate arguments about which use of shall was intended. And so the primary objection of shall or to shall is not merely that it isn't archaic and marks out formal legal English from modern standard English, but that its use could lead to confusion. من الأمور اللي في اللغة الإنجليزية وتحديدا في الصياغة القانونية بتصير الكثير من الغموض والمشكلات. verb shall، فعل shall،
shall بنلاقيها دايما في الاستخدام، يعني من الحاجات الكومن قوي في الاستخدام في الليجل درافتنج. shall بتستخدم في العقود، تستخدم في التشريعات، تستخدم في استخدامات كتير جدا. shall لها بتستخدم في الليجل دوكيومنتس عشان اغراض كتيره، تحقق اغراض كتيره، اللي من بينها مثلا ايه؟ فرض واجب، منح حق، اعطاء توجيه، لبيان حاله او ظروف، عشان اعمل شرط مسبق، وعشان اعمل كمان شرط لاحق. كمان شال اساس استخدامها للتعبير عن المستقبل. شوفوا شال شال فعل واحد استخداماته متعدده قد ايه. كمان لالغاء واجب او الغاء سلطه تقديريه، لالغاء حق، يعني هي لمن حق وكمان لالغاء حق، للتعبير عن النيه. كل دي استخدامات، ودي مش ايه يعني، على سبيل المثال وليس الحصر. يعني مثلا شال استخدامها عشان ننشئ واجب او لفرض واجب، ومثلا يجب على الموزع الاحتفاظ، يجب شال، نقول هنا الايه ديستريبيوتور شال الاحتفاظ بمخزون من البضائع في حاله جيده وقابله للبيع. طب لمنح حق، نقول مثلا يحق للمشتري الغاء صفقه الشراء حتى منتصف الليل. نستخدم هنا شال. توجيه، نقول مثلا استخدام الشخص لشيء معين، شيء معين ينشئ عليه مسؤوليه، وهذه المسؤوليه تؤدي الى ابراء ذمه كذا. اوكي. لبيان ظروف، نقول مثلا ايه، قد تكون القيود المذكوره ملزمه للعقار اللي تم ضمانه بموجب هذا العقد، ولمالكه او لمالكه او لملاكه على حسب الاحوال، من وقت لاخر، ان يتنازلوا عن حاجه معينه مثلا. ممكن كمان شال تبقى ليه استخدمها عشان اعمل شرط مسبق، او مثلا اذا كان المورد او يجب على المورد في غضون شهر واحد من استلام هذا الاشعار تقديم اشعار كتابي، برضه بنستخدم كلمه شال. وهكذا في كثير من الاحيان شال ممكن تستخدم في العقد او في الوثيقه القانونيه في اكثر من مره، وكل مره تعني غرض معين، تعني غرض معين. يعني مثلا في الكونتراكت انا ممكن استخدمها 10 15 مره، في كل استخدام في كل كلوز لها معنى. اوكي. ده بالنسبه لشال. فبالتالي شال كفيرب يجب ان هي تستخدم بشكل دقيق، ما نفرطش في استخدامها. اوكي. طيب نيجي Futurity and precondition. Futurity and precondition. The issue here is a relationship between triggers, event, to the date of the document. Could already have taken place
by the time of the document is written, even though document may not come into effect until much later. The answer is no, because shall necessary implies futurity. The provision must relate only to the period after the document's date, but it had to speak only on the events occurring after the document comes into existence. On a contrary line, some opinions may say that the answer must be yes, not no, because a shall provision is mere description of a state of affairs at a later date, setting out precondition to some other occurrence. For the second opinion, something which has already happened before a document's date can be triggering events. To illustrate the difference or a different approaches, consider the following clause from partnership deed. If any partner shall become bankrupt, the other partners may terminate the partnership. Can the partnership in such regard be determined only on the ground that partner was already bankrupt at the date of partnership agreement or not, according to the aspect of jurisprudence. No, because shall indicates in such regard that the parts have in mind bankruptcy occurring after the date of partnership deed. According to another aspects of jurisprudence. Yes, because precondition to the determination of bankruptcy whenever it occurs. The problem in such regard is acute. In the case of wills, which come into effect not when they are signed, but when the testator dies. For example, wills commonly contain references such as who shall die in my lifetime, okay, or who shall precedes me or the like, as in a bequest to the children of those who shall die in my lifetime, or to the children to those shall precedes me. In general, the phrase doesn't encompass the children of persons already dead at the date of will. Likewise, the phrase who shall be born would usually exclude persons from born before the date of will. For example, if the draft of will
as a following. If a child of testator shall die in my lifetime or in my lifetime, yes, then the child's share should pass to that child's children. And if the son of testator had died before the testator made his will, were the children of such testator son entitled to have share with their father would have taken had survived the testator? The answer shall be yes. Likewise, surrender of copyhold land to such use as a certain person shall by direct vows held to apply a will executed before surrender. So, also a clause in a trust deed divesting property from donee. If the donee shall become bankrupt was held to mean simply being bankrupt if was immaterial whether the bankruptcy occurred before or after the date of trust deed. If it necessary to express the future, what word should be used in such case? Most modern drafters, seeing the difficulties of shall, use will instead. But of course, this is not without difficulties of its own. Will carries as any problems as shall, or although normally donating futurity, it can also donate completion and issue to which we know طول. احنا قلنا شال ممكن تستخدم لإنشاء شرط أو شرط مسبق. طيب أما نقول مثلا على سبيل المثال احنا وضعنا شرط واستخدمنا فيه لفظ شال. هل ده ينطبق أو هل الالتزام اللي في الشرط ده هينطبق على الوقائع اللاحقة لتحرير العقد ولا ممكن ينطبق على الوقائع السابقة لتحرير العقد؟ احنا ما بنتكلمش على القانون وعدم مراجعة القانون، لا ده موضوع تاني. احنا بنقول لو وضعنا شرط في العقد في لفظ شال في verb شال، اوكي، وتحقق وكان هذا الشرط متحققا قبل تحرير العقد، هل يسري العقد عليه ولا لا؟ على سبيل المثال لو قلنا ان الالتزامات او العقد هيعتبر لاغيا في حاله افلاس احد الشركاء، حاله افلاس احد الشركاء. طيب ماذا لو كان الافلاس ده تحقق قبل تحرير العقد؟ هل يسري العقد عليه هل يسري هذا البند عليه ولا لا؟ البعض قال لا. ليه؟ لان شال هنا
بتعني بالضرورة المستقبل، وبالتالي يجب أن يتعلق الالتزام وما يقابله من حق على الفترة التالية اللاحقة لتاريخ تحرير العقد وليس السابقة له. بعض الآراء قالت لك لا، ده ممكن يسري عليه. ليه؟ لأن شال هنا هو مجرد وصف لحالة الأمر في تاريخ لاحق، مع تحديد هنا شرط مسبق، يعني اعتبر ده شرط مسبق. أوكي؟ وبالتالي أنصار هذا الرأي يرون أنه يمكن لشيء حدث بالفعل قبل تاريخ العقد أو تحرير العقد أن يسري آثار هذا البند أو هذا العقد عليه. طيب نضرب مثل، نقول مثلا إذا أفلس أحد الشركاء، لو في بند أفلس أحد أي شريك، جاز للشركاء الآخرين إنهاء الشراكة. هل إنهاء الشراكة هنا يقتضي أن يكون الإفلاس لاحق للعقد ولا ممكن يكون سابق للعقد؟ جانب هيقول لك لا، ده شال دي تعني مستقبل. جانب آخر يقول لك لا، ده شرط مسبق، وبالتالي يسري عليه، لأن شرط الفسخ هو الإفلاس متى وقع، سواء وقع سابقا أو لاحقا. الحقيقة المشكلة آه، يعني مشكلة شال مشكلة معقدة، ولما بيحصل أي ديسبيوت بنلاقيها مسار نزاع، سواء عن طريق التحكيم أو في القضاء. وهي مثلا يمكن أنا ضربت لكم مثل هنا في الوصية. الوصايا من الأمور اللي شال بتستخدم فيها بشكل كبير قوي. ومثلا على سبيل المثال الوصي مثلا يقول من سيموت في حياتي أو يموت خلال حياتي أو ما شابه ذلك. أبنائه اللي بيموتون في حياتي أنا بقى، هتسري عليهم هذه الوصية ولا لا؟ كلمة من سيولد لما توضع في الوصية في الغالب بتستبعد الأشخاص اللي ولدوا قبل تحرير الوصية. أوكي؟ لكن ممكن البعض يفسر إن ده لا شرط سابق. على سبيل المثال إذا كانت الوصية مثلا إذا مات ولد الموصى له، فيجب أن ينتقل نصيب هذا الولد إلى ابنه. هنا يا أولاد الأمر زي ما قلت لكم complicated، وبالتالي شال من الأفعال اللي بتمثل مشكلة كبيرة جدا في الانجلش ليجال درافتنج، وبالتالي لازم استخدمها بشكل دقيق، لأن هي شال تعبر عن المستقبل لكن ممكن تعبر عن شرط لاحق، وزي ما قلنا هي لها استخدامات كتير على النحو اللي احنا قلناه. طيب نيجي برضو من الأمور اللي يجب ان احنا نتجنبها direction or obligations. Courts usually construe shall as creating an obligation. Construe shall as creating an obligation. Sometimes through the construe it as giving mere direction.
For example, to illustrate, in Haley versus Walt Scotch statute provides the following. In the section headed jury trial in Sheriff Code, that the employee's action for damage against employer, either party could require that the cause shall be tried before jury. Such a provision was held to give the right to that mode of trial, regardless of the court's view about suitability of the case for trial by jury. In effect, shall was mandatory. In contrast, N R versus Cresco, ex parte, Metropolitan Police Commissioner, a provision that the court shall proceed to the summary trial, that a trial without jury was held to be directory only, and didn't deprive the court of power to allow the accused to elect for trial by jury instead of summary trial, shall have even been found in the same section of the statute, both to impose the duty and to grant right, shall in such regard, give arise or grant right and impose duty. This result has been called curious, but it is far from unknown. As with Futurity precondition division, so also the obligation direction division serves as warning to those who assume that shall solve whole by usage and is necessary precise. shall واحنا قلنا من استخداماتها انها بتنشئ التزام. استخدامات تاني، شال ملهاش معنى واحد، شال على حسب الفريز او الجمله اللي انت بتحطها فيها او الكلوز اللي انت بتحطها فيها. فشال من ضمن استخداماتها انها بتنشئ التزام. بعض الاحيان بتفسرها المحاكم انها مش التزام، ده مجرد توجيه. فرق بين التوجيه والالتزام ايه؟ التوجيه ده مجرد جايد لاين، مفيش اي اوبليجيشن، يعني لا ينشئ حق ولا ينشئ التزام، ده مجرد توجيه. على سبيل المثال في قانون في اسكتلندا اللي هو الاهالي فيسس وورد، في سكشن بعنوان محاكمه هيئه المحلفين في الشرف كورت، نص على ايه؟ على انه في دعوه اللي بيقيمها الموظف للحصول على تعويض ضد صاحب العمل، ضد صاحب العمل، يمكن لاي من الطرفين ان يطلب ان تنظر الدعوه امام هيئه محلفين الجوريز.
البعض فسر النص ده ان ده مجرد جايد لاين، ده مش اوبليجيشن. البعض اعتبر هذا الحكم اوكي. So good. Now we shall discuss obscure language. Obscure language should be an anathema in the legal writing, yet abounds in legal documents. Drafters may defend the language they use, although it may be obscure, may defend on such language which they may be used on the ground that it is necessary for legal efficiency. But legal efficiency and obscurity are strange bit follows. So to our obscurity and precision. Almost always, simple language has just as much legal effect as obscure language, and it can be just as precise. To illustrate, consider such description of leased property drawn from actual lease as a following. All those offices and toilets on the second floor of building shown for the purpose of identification only aged red on the plane annexed hereto. Herein after called the building. Such language is a product of pure habit. It is justified neither by legal necessity nor by precision. Such words were intended to describe the leased property, which was the whole of second floor in the building and nothing more than the second floor. So the drafter apparently inserted the reference to the building and the aged red on the plane because from bird's eye view, the boundaries of the building and of the floor to be lit more identical, but surely it would have been clearer to say the following instead of the traditional clause. We could say the following: all those offices or toilets on the second floor of the building shown for the purpose of identification only in edged red on the plane annexed hereto. Once this stage is reached, unnecessary words or phrases could have been deleted. In an attempt to write literature, modern English, unnecessary words, phrases are all those or purposes of hereto. The word only is also strictly unnecessary because shown identification surely means shown for identification and not for any other purposes. And in any case, the whole phrase shown for identification can be replaced by shown. Also, we could define the building
as the plane. Elsewhere, we could then describe the property as the offices and toilets and on the second floor of the building are shown aged red on the plane. استخدام اللغة بشكل غامض، بشكل complicated، من الأمور اللي يجب إن احنا نبتعد عنها. بعض الدرافتر بيدافعوا عن ده وبيقول لك والله ده العرف جرى على كده، وبالتالي دي مطلوبة في الصياغة القانونية. البعض، وده الفرق بين التراديشنال والبلين لانجوج، بيعتبر اللغة اللي فيها قدر من الغموض. عشان كده قلت لكم الباسيف والاكتف اللي لسه هنتكلم فيها وانا اشرت ليها من شويه. الباسيف بتدي قدر من الغموض. الغموض ده بيبقى اتراكتيف قوي لبعض اللي بيصيغوا النصوص القانونيه او العقود القانونيه او اي مكان. اوكي. الحقيقه ان اللغه البسيطه مفيش احسن منها فيما يتعلق بالوضوح والدقه. اما الغموض هو مناقض للايه؟ للدقه. على سبيل المثال، يمكن ضربت لكم مثل في كلوز في عقد ايجار، بقول مثلا جميع هذه المكاتب والتواليتس، دورات المياه وغيرها في الطابق الثاني ومبينه لغرض التعريف فقط بان حوافها هكذا حمراء، تمام، يشار اليها باسم في مالي باسم المبنى. اللغه دي لغه غامضه، هي نتاج عادات وتقاليد وموروثات. اوكي. طيب آه، طب نصيغها ازاي؟ نقول جميع هذه المكاتب والمراحيض في الطبق الثاني المبينه لغرض التعريف فقط حوفها مثلا كذا على المخطط كذا في هذه الوثيقه. مجرد الوصول لهذه مرحله نحذف بقى بقيه الايه؟ بقيه الجمله وبقيه العباره اللي ملهاش لازمه، اللي ملهاش لازمه. اوكي. وبالتالي لازم نعرف ان لازم نعرف ان الغموض، الغموض هو مش قرين الدقة، ولكن هو نقيض الدقة. هذا فيما يتعلق ب obscure language. Unusual word order and separating parts of verbs. اوكي. دي من النقاط المهمة جدا اللي احنا هنناقشها ان شاء الله، ولكن في المحاضرة الجاية عشان انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ونتيح الفرصة للاستفسارات والاسئلة. ودي اللي اهم عندي، دي اللي اهم